మెడిటేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. ప్రతిరోజు మనకు వీలున్న సమయంలో ఎలా మెడిటేషన్ చేయాలి అనే విషయాలను నేను చెప్తాను. వాటి యొక్క బెనిఫిట్స్ మా మాస్టర్స్ చెప్తారు. మెడిటేషన్ అనేది ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా ఎనీవన్ ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ యువర్ న్యాచురల్ ఇన్ బ్రీత్ అండ్ అవుట్ బ్రీత్. అంటే తెలుగులో మనం పీల్చే గాలి వదిలే గాలిని ఒక విట్నెస్గా సాక్షిగా గమనించాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేతులు రెండు ఇలా కలుపుకొని కళ్ళు రెండు మూసుకొని మనము శ్వాసను ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ బ్రీత్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏ మంత్రం పలకరాదు, ఏ రూపము ఊహించుకోరాదు, ఏ ఆలోచన చేయరాదు. ఇలాగా రోజులో మీకు ఎంత సమయం వీలైతే అంత సమయం ధ్యానం చేసుకోవచ్చు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన జీవితంలో ఎన్నో విధాలుగా మనకు ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది. సో వాటి గురించి బెనిఫిట్స్ మన మాస్టర్ జేబీ వాఘేలా సారు చెప్తారు. చెప్పండి. See, Ramanji is having experience of 15 years regarding meditation, and he is a very experienced guru regarding meditation. Nowadays in this era, all the corporate offices, people are suffering from tension, pressure, but all this can be downtrodden, can be reduced, can be diminished only when you do meditation. Meditation is a thing that you cannot do immediately, but after a long practice, prolonged practice, you can be a master of meditation like Ramanji. He is doing meditation since 15 years and is teaching all the followers also. I myself, J.V. Waghela, I believe in food and Krishna Bhagwan, but through meditation since 3 months or more than that, I am in touch with Sri Ramanji, and I am also very good benefited. My real sister is also doing meditation, and this meditation is really very good for health, and health benefits are tremendous by doing meditation. Okay, Jai Shri Krishna. And thank you Waghela ji. Waghela ji is a water engineer in Gujarat. He is 85 kgs, 85 kilograms, but he is following health, what is the natural food and natural eatings and like raw food. That's why he is looking a smart person. So and also he is following the meditation, so that is very nice, and also telling a lot of spreading the meditations. So thank you Waghela ji. And Mr. Rajendra ji, he is a retired person and also is a businessman, having marbles, granites in Attapur. He is doing meditation and yoga exercise in last 1 year onwards. So tell me sir, what is your experience? What is the meditation benefits? What Hindi में ask. 3-4 सेंटेंस बोल दीजिए आपको जो मेडिटेशन में फ़ायदा होता है, ध्यान लगाने मेडिटेशन का. मेडिटेशन ध्यान से, योगा से बहुत फ़ायदे होते हैं, और नेचुरल हवा मिलती है यहाँ पे गार्डन में आने से. That's quite correct. He's saying that in sunlight and in presence of oxygen, if you do meditation in the garden, then it's too much beneficial. Because at house it is also benefited, but not that in comparison to what you do in garden in presence of sunlight and oxygen. Yes. So now how to do meditation, we will show 3 members through meditation experience. So please. Meditation is nothing but observation of natural in breath and out breath. To observation of natural breath, you get cosmic energy. That cosmic energy will help you lot of immunity system and healthy life. And also
confidence will come, the willpower will come. So totally the person, there is no dependence with others. Independent eligibility will come. So totally everyone, you have time, please do meditation in 5 minutes, 10 minutes, how much you have time. Totally you are following the meditation and do everyday meditation. That is most important of the life. Thank you. Signing off. Thank you so much.